Okay. All right. I'm going to share. I mean, last class we did only 25 questions. Yeah. So I have lot of hundreds of questions in this chapter. We are not going to do all that. We will keep some for revision also. இப்போ வந்து I want to do more because this chapter has more weightage and எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் ஏன்னா இது வந்து எப்படி சொல்றது இதில் வந்து ஸ்கோப் கொஷின் கேட்கறதுக்கு ஸ்கோப் ஜாஸ்தி இந்த சாப்டரில் அதனால தான் நிறைய கொஷின்ஸ் வருது அண்ட் மோர் ஓவர் இட்ஸ் மோர் ப்ரிட்டர்னிங் டு த ப்ரெசன்ட் டே நமக்கு வந்து டே டு டே இதுக்கு வந்து ரொம்ப ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக் அதனால இதுக்கு வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி அதனால நீங்க வந்து இதுல வந்து எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்க முடியும் ஸோ யூ ஷுட் நோ எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் இதுல வருது அப்படிங்கிறது யூ ஷுட் நோ ஓகே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு த பேப்பர் We did 25 questions last class. Share. இப்போ 26th ஆரம்பிக்கலாமா யூ ஆல் ரிமெம்பர் எனிவே யூ ஹவ் ரிட்டன் போன கிளாஸில் நம்ம சம்மரி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குவார்டர்லி வரை எழுதிக்கிங்க ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆல் ஹேவ் வித் தி டாபிக் மேம் 20 क्वेश्चन வரைக்கும் தான் மேம் பார்த்தோம் 20 தான் பண்ணினோமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சரி What is the difference between genetic drift and change due to natural selection? Genetic drift does not require presence of variation. Genetic drift does not require presence of variation. Genetic drifting வந்து it's going away from your genetic இது and there is some variation அப்படிங்கிறது தானே ஸோ அப்போ it does not require presence of variationங்கிறது தப்பு இல்லையா so that is wrong. And then B, genetic drift does not involve competition between members of species. அது கரெக்டா genetic drift never occur in nature, natural selection does. அதுவும் தப்பு இல்லையா it occurs. genetic drift இருக்கிறதுனால தான் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வருது ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி தேர் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ தட் இஸ் ராங் தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதும் தப்பு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நேச்சுரல் செலெக்ஷனுக்கும் ஜெனட்டிக் டிஃப்ரெண்ட்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு So, which is right? Genetic drift does not involve competition between members of species. Option B. ஒரு மெம்பருக்கு இன்னொரு மெம்பருக்கு அது வந்து ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இட் ஹேப்பன்ஸ் இண்டிவிஜுவலி சிலது வந்து ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஹேப்பன்ஸ் அண்ட் சிலது வந்து நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ அதில் ஒன்றும் காம்படிஷன் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ 22nd. According to our reading, how did George Cuvier account for extinction in nature? Ma'am, option B, ma'am. Option D, extinctions are due to catastrophic events. Option B, ma'am, B. Option B, extinctions occur when the slow adaptation of organisms over time to their environment is not quick enough to help them respond to changing conditions. Slowly, the changing condition, it will take a very long time. See, unless it is a mutation which happens very quickly, tuck and change the mutation. Slower over a period of thousands of years, changes varudhu. See, from ape to Homo sapien it didn't happen in a century or 2 centuries or 10 centuries. It happened in thousands of years. So, அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஸ்லோவாக தான் இருக்கு அப்படிங்கும்போது பி வந்து கரெக்ட் கிடையாது. Look for some other option. Extinctions are due to catastrophic events. அதுதான் கரெக்ட். என்னன்னா திடீர்னு ஏதாவது ஒரு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் டு சே நிறைய வார்ஸ் வந்ததுனால நிறைய அனிமல்ஸ் போச்சு
ஆஹ், அது இப்போ டைனோசர்லாம் வந்ததுன்னா அப்போ ஏதாவது ஒரு கேட்டஸ்ட்ராஃபிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இன் வெதர் அப்படி ஏதாவது வந்திருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னாங்க, டைனோசார்லாம் வந்து போனது காரணம் இந்த earth started heating up, the heat temperature has gone up, so slowly they became extinct because they could not stand that weather. ஸோ அதெல்லாம் கேட்டஸ்ட்ராஃபிக் இவெண்ட்ஸ் தானே. அதே மாதிரி ஒரு சுனாமி வந்தது அப்படின்னா சுனாமியில் நிறைய பேர் போகிறாங்க. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் கிடையாது, அதில் வேற எதுவும் இருக்கும். அதில் வந்து சம் அது மாதிரி ஒன்று ஹண்டிங் பண்ணுறதுனாலயே நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைகர் எல்லாமே வந்து சில ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் டைகர் அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் டேஞ்சர் இதில் தான் இருக்குது. ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஹோல் இந்தியாவிலேயே வந்து நம்ம வந்து நேஷ்னல் அனிமல்னாலும் இப்போ வந்து அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ண வேண்டிய ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப வந்து நெடுப்புறம் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்தது பிகாஸ் பீப்புள் யூஸ் டு ஹண்ட். சும்மா வந்து ஒரு ஹாபி மாதிரி டைகர் ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து இட் இஸ் பிகம் இல்லீகல். ஸோ எதுக்கு இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில டைமில் தான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போகும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஓகே, now why according to our reading did Darwin take so long to publish the origin of species? டார்வினோட தியரிஸ் எல்லாம் வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு why did he take so long? Darwin wanted to share his theory as quickly as possible once he returned from his voyage on the Beagle. It took 20 years for Darwin to develop a theory. See, Darwin suffered from a number of illness. Ma'am, option B, ma'am. இந்த சி வந்து இங்க இதோட சேர்ந்துருக்கு. 1 second. Yeah. Yeah, tell me. Option? B, ma'am. Yes, option D is the right answer. Darwin was concerned about the reaction of others to the implication of his theory. So அதனால வந்து will it be accepted or not? How will the theory, his theory of origin of species be welcomed? அந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு சில இருந்ததுனால it took little long because he wanted to make it very sure whatever he says and the mother. 24. In which of the following ways is natural selection not analogous to artificial selection? With natural selection, picking is due to the fit of an organism with its environment, whereas in artificial selection, the breeder picks which organisms will breed. That's correct. Natural selection depends upon the presence of variation. Artificial selection does not. Option B, ma'am. You mean B or D? B, A, B, ma'am. B இல்லம்மா. Natural selection depends upon the presence of variation. Artificial selection does not. அப்படிங்கிறது கரெக்ட் கிடையாது. ஆப்ஷன் சி வந்து நேச்சுரல் செலக்ஷன் அக்கர்ஸ் வித்தின் பாப்புலேஷன்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படி இல்லாமல் கிடையாது. Option A, ma'am. Option A is the right answer. With natural selection, picking is due to the fit of an organism with its environment. Okay. And the environment, whoever is fit, அதில் தான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஆகுது. வேறஸ் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் வந்து the breeder நம்ம வந்து எப்படி ப்ரீட் பண்ணுமோ அங்கே நம்ம பிக் பண்ணி we breed. So which organisms will breed? அது வந்து so A is the right answer. All right. 25. Why is the advent
of reproductive isolation important from an evolutionary standpoint. When the organisms comprising two population of a species can no longer interbreed, the flow of genetic material between them stops. Ma'am, option C, ma'am. Reproductive isolation increases the mutation rate. No. தப்பு. Reproductive isolation may slow reproduction. தப்பு. It is not important for an evolutionary standpoint. The question is based on false assumption. தப்பு. It's not based on false assumption. அதாவது why is the advent of reproductive isolation important from an evolutionary standpoint அப்படின்னா evolutionary அப்படின்னா it is something it has to change, it has to evolve, isn't it? Variation இருக்கணும். When the organisms comprising two population of a species can no longer interbreed அப்படின்னா the flow of genetic material between them stops. So that becomes very important in evolutionary standpoint. So A is the right answer. Okay, 26. If the theory of natural selection is the survival of the fittest, and the fittest are identified as those who survive, why isn't it regarded as a tautology, a statement that is true only because of the meaning of the terms? Ma'am, option D, ma'am. The effect of traits. Ma'am, option D, ma'am. D. Okay, the effect of traits of the on fittest of an organism can be assessed independently of whether the organism indeed survives. Correct. It is regarded as a tautology. The question is based on a false assumption. தப்பு. There may be some statements in science that are useful even if they are not falsifiable or refutable in principle. Correct. So option D, that is A and C is correct. Everyone, are you all able to understand? Yes, ma'am. Okay. Others, I don't know whether you are understanding or not. Please tell me if you are not. The variation, now faster போறேனாமா? Telling, ma'am. Okay, the natural selection operates on is due to random mutations. What does this imply about natural selection? Natural selection is also a random process. Correct. Ma'am, option D, ma'am. A, B, and C. A, B and C. இது வந்து அதுதான் நான் சொல்றேன். Natural selection is random processங்கிறது கரெக்டா? இல்ல இல்ல. Yes, ma'am. No, ma'am. அப்போ வந்து natural selection is அப்போ வந்து first of all அது A அது கரெக்ட் இல்ல அப்படின்னா D யும் கரெக்ட் கிடையாது. Okay. Now B. Natural selection is nevertheless a directed process. The likelihood one variant will be favored in a given environment over another is predictable, even if the origin is not. Adane correct. இல்லையா? Natural selection whoever is Yes, ma'am. survives and whoever is fittest will only be selected. அப்படிங்கும்போது அது predictable தானே? And there is no possibility, option C வந்து there is no possibility God could be involved in this process. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. See, actually வந்து some origin of everything
வந்து நமக்கு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னே தெரியல அப்படிங்கிறதுனால there is some supernatural power அப்படிங்கிறதா எவ்ரிபடி பிலீவ்ஸ். ஸோ இதில் பாசிபிலிட்டியில் வந்து காட் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படிங்கிறதே ஃபஸ்ட்டு தப்பு. காடு காடுங்கிறது வந்து there is some supernatural power. He definitely is there who is controlling everything that is there. Because nobody knows, nobody is able to find out the origin of the first origin of everything. Okay. So adala option B is the right answer. Now 28. How was Mendel's work ultimately reconciled with Darwin's theory of natural selection during the evolutionary synthesis in the 1930 and 1940? Scientists recognized that once one thinks about species as populations rather than individuals, there is no incompatibility between them. Correct then? This statement is correct or not? Option D. Yes, option D is the right answer. A வந்து கரெக்ட். A ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட். ஏன்னா ஒரு பாப்புலேஷனை வந்து இண்டிவிஜுவலாக இல்லாமல் பாப்புலேஷனாக நீங்கள் ஸ்பீசிஸை பார்க்கும்போது அது இன்கம்பேட்டபிலிட்டின்னு இருக்காது. சி யூ ஒரு வந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளே இப்போ நம்ம ஒரு ஊரில் ஃபுல் பாப்புலேஷன் பார்க்கும்போது அது இன்கம்பேட்டபிளாக நம்ம ஏன் பார்க்கணும்? only two types அப்படின்னு பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ மெண்டல்ஸ் தியரி வாஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை மியூட்டேஷன் தியரி அப்படிலாம் இல்லை. ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுது? ஸோ ஃபைனலி இட் வாஸ் ரெகக்னைஸ்ட் மச் ஆஃப் த வேரியேஷன் வி அப்சர்வ் இன் நேச்சர் இஸ் டியூ டு ரீகாம்பினேஷன் ரேதர் தேன் மியூட்டேஷன். ஸோ ஏ அண்ட் சி ரெண்டுமே கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Now 29. Which of the following is the evidence for Darwin's theory of common descent? பொறுமையா படிச்சுட்டு சொல்லுங்க. There are patterns in the fossils record that suggest that other species have diverged from one single ancestor species. அது கரெக்ட் இல்லையா? That is right. Fossils-ல நமக்கு தெரிகிறது டைவர்ஜ் ஆயிருக்குன்னு. Option D, ma'am. Correct. Option D is correct. All the statements are right. There are biogeographic patterns in the distribution of species. For instance, distinct bird species on an island tend to resemble one another, suggesting a common ancestor. Correct. There are common stages in the early embryological development of organisms representing several distinct vertebrate groups. That's correct. So all of the above are right. அதாவது எவிடன்ஸ் ஆஃப் டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் காமன் டிசென்ட் அதை குறிக்கிறது எல்லாமே இந்த மூணுமே வந்து அதை வந்து அதை இம்ப்ளை பண்ணுறது. அதனால ஆல் த த்ரீ ஆர் ட்ரூ. ஓகே, நவ் 30th. What is the relation between the wing of a bird and the wing of a bat? They are homologous because they represent modified forms of a trait present in a common ancestor forelimbs. Correct? Option B, ma'am. Oh, you are saying A is not right? Right, ma'am. Ma'am, option C. Yes. அதாவது they are homologous because they represent modified forms of a triad present in a common ancestor forelimbs. Forelimbs தான் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு இல்லையா? ஓகே. They are analogous because while each carries out some function, flight, this trait has arisen independently as a result of convergence. That is, common ancestor of both did not have a forelimb that allowed it to fly. So the combination of the two. அதனால the option C, A and B.
புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். வெறும் Yes, ஒண்ண மட்டும் ma'am. click பண்ண கூடாது. யூ ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரீட் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ். எல்லா ஆப்ஷனையும் படிச்சு பாருங்க. இது எதுக்கு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ரிலேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க. பார்த்துட்டு யூ டிசைட். டக்குன்னு அவசரத்துல ஒண்ணே ஒண்ணு பிக் பண்ணாதீங்க. யூ மே கோ ராங். பி மட்டும் கரெக்டா இருந்தாலும் கரெக்ட் ஆன்சர் சி ஏ பிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் கிடைச்சிரும். -4 கிடைச்சிரும். கேர்ஃபுல்லா இருங்க. ஓகே. பாதி மட்டும் நீங்க இப்ப கரெக்டா போட்டிருக்கீங்க. 2 எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே. பி வெரி கேர்ஃபுல். Okay. Which of the following is not an example of a macro evolutionary process? One lion species splits to form two lion species over geological time. Ma'am, Yes. option B, ma'am. Option B. D. Yeah. The same trait evolves independently in two different taxa. That is wings in birds and in insects. அதான் கரெக்டுங்க இல்லைங்களா? Which of the following is not an example of a macro evolutionary process? அப்ப வந்து அது எவல்யூஷனரி மேக்ரோ எவல்யூஷனரி இல்லைன்றீங்களா சந்தோஷ்? அதாவது எப்படி சொல்றது, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸால விங்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் வந்து மேக்ரோ எவல்யூஷனரி கிடையாதா? Ma'am, இட்ஸ் a bit option evolutionary. C, ma'am. See, as a result of Option their C, ma'am. activities, human drive dodos, a bird species extinct. Dodo bird. இது மேக்ரோ எவல்யூஷனரின்னு சொல்ல முடியாது. எவல்யூஷனரி கிடையாது. The extinction. அப்ப வேற over a short period of time a frequency of a single gene declines from 10 to 8. மேக்ரோ எவல்யூஷனரி அப்படிங்கிறது ஓவர் several இயர்ஸ் ஒரு ஒரு லாங் பீரியட்ல ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் வருது. ஓகே. ஓவர் a short period of time the frequency of a single gene declines from 10 to 8% அப்படிங்கிறது மேக்ரோ எவல்யூஷனரியா? Ma'am, option A, ma'am. இப்பதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். D, ma'am. ஆப்ஷன் D, டி. D. ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதாவது ஒரு லைன் ஸ்பீசிஸ் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ லைன் ஸ்பீசிஸ் ஓவர் ஜியோலாஜிக்கல் டைம்னா ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கிற லைனுக்கு ஒரு ஒரு அக்வைர்டு கேரக்டர் வரும். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எவல்யூஷன். ஓகே. ஸோ அந்த எவல்யூஷன் இட் ஹேப்பன்ஸ் வெரி ஸ்லோலி. எப்படி ஜிராஃபுக்கு வந்து கழுத்து நீண்டு போச்சோ அது மாதிரி இட் ஹேப்பன்ஸ் வெரி ஸ்லோலி. தட் இஸ் அ மேக்ரோ எவல்யூஷன். ஓகே. அதே மாதிரி இப்போ வந்து விங்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்தது வந்து இட் டிட் ஹேப்பன் ஓவர் நைட். இட்ஸ் அ வெரி ஸ்லோ ப்ராசஸ் எவல்யூஷன் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் அ மேக்ரோ. அதுவும் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட். ஸோ அண்ட் தென் விச் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மேக்ரோ எவல்யூஷனரி அப்படின்னா as a result of their activities human drive dodo birds அப்படின்னா dodo birds were extinct long back. இப்போ dodo birds கிடையாது. ஸோ தட் அது ரொம்ப நாள் முன்னாடி டோடோ பேர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது. மேசடோனியன் டோடோ பேர்ட் தட் பிகேம் எக்ஸ்டிங்க்ட். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிறது வந்து இட் டசன்ட் ஹேப்பன் இன் அ ஷார்ட் டைம். ஸோ எகெயின் தட் இட்ஸ் இட் கம்ஸ் இன் அ மேக்ரோ எவல்யூஷனரி தான். பட் எல்லாமே வந்து இட் டேக்ஸ் டைம், வெரி லாங் பீரியட்ல ஆகும். பட் இப்போ வந்து ஓவர் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு சிங்கிள் ஜீனில் வந்து ஒரு 10லேருந்து 8% டிக்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து மேக்ரோ எவல்யூஷனரியா? இல்லை இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 31. யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 32. Which of the following is an example of an ancestral homology?
Almost all modern reptiles, birds, mammals have four limbs. Correct. Yeah. A trait they Option D, also ma'am. share with contemporary amphibians. Amphibians, contemporary amphibians, இப்ப இருக்கிற amphibians-தோட அது மாதிரி இருக்கு. Okay. So அது கரெக்டா? Correct. Right. The first birds and Option D, all ma'am. என்னம்மா? Option D is the right answer. Option D. Option D எங்க இருக்கு? All of the above. இல்லையேம்மா. That's not the right answer. That- So the first birds and all their descendant species have feathers. A trait that is known in any other is trait that is unknown in any other group. That's not right. Humans and many insect species have eyes. இது வந்து ancestral homology அப்படின்னு சொல்லுமா? அது எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. So D Ma'am, option D, E, ma'am. இல்ல option A is the right answer. Almost all modern reptiles, birds, mammals have four limbs, a trait they also share with contemporary amphibians. Okay, so அதுதான் that is the right answer. Oh. Okay, Yes, ma'am. all right. 33. Which of the following is not an example of microevolutionary change? Macro evolutionary பார்த்தோம் இப்போ மைக்ரோ எவல்யூஷனரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ எது வந்து மைக்ரோ எவல்யூஷனரிக்கு இதில் நாலுல எக்ஸாம்பிள் இல்லை. A dark Ma'am, form of option many D, moth ma'am. species has decreased in the area darkened by pollution. இது வந்து macro evolutionary, D, ma'am. micro Option D, evolutionary. ma'am. Option D. Option எது D, ஆப்ஷன் ma'am. B ஆ D? D, ma'am. D, ma'am. D is the right answer. The last American eagle dies off, leading to Ma'am, the extinction extinct of the ஆகுது. species. Correct. Extinct ஆனதுனால. ஆமா, correct. இது வந்து it's not an example of micro evolutionary change because that happens over a period of time. Okay. அதே மாதிரி இந்த டார்க் ஃபார்ம் ஆஃப் மெனி மாத் ஸ்பீசிஸ்ங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அண்ட் பொல்யூஷன் ஒரு செஞ்சுரிக்குள்ளவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஒயிட் மாத்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகி ப்ரௌன் மாத்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மாத். ஸோ அது வந்து மைக்ரோ எவல்யூஷனரி குவிக் சேஞ்சஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் சம் என்வாயன்மெண்டல் அண்ட் அதர் சேஞ்சஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால சில ஸ்பீசிஸ் சர்வைவ் ஆகுது, சில ஸ்பீசிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அந்த மாதிரி அதான் மீன் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பென்சிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா ஹேவ் arisen since the introduction of antibiotics. That happens. நீங்கள் ஒரே மருந்தை நீங்கள் எப்படியே சாப்பிட்டுட்டே இருங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது எஃபெக்டே இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேக்ரோ எவல்யூஷனரி சேஞ்ச் கிடையாது. இட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ மீன் குவிக்லி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் யூ டூ, இட் டசன்ட் ஹேப்பன் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். இட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படிதான். The proportion of left and right bending moths in cichlid fish remains roughly 50-50. இதுவும் வந்து அப்படிதான். This also happens quickly. சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இதுவும் மைக்ரோ எவல்யூஷன். ஸோ ஒன்லி திங் இஸ் த எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படிங்கிறது இட் டசன்ட் ஹேப்பன் ஸோ குவிக்லி. எப்படியாவது வந்து சர்வைவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா தட் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ த லாஸ்ட் அமெரிக்கன் ஈகிள் டைஸ் ஆஃப் லீடிங் டு த எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மைக்ரோ எவல்யூஷனரி சேஞ்ச். So option D is the right answer. Everybody whoever answered, they are right. Now 34. Which of the following are difficult to explain in terms of natural selection? Male peacock evolve tail feathers that would appear to make them more. Option D, ma'am.
Option D. Some traits appear இதுவா some traits appear to have no adaptive value அதுவா okay now B க்கும் D க்கும் I'm not able to figure out when you say that's why I'm making it sure all right that is the right answer some traits appear to have no adaptive value so adapt பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் சில traits வந்து அது கண்டினியூ ஆகும் ஆகாது ஸோ அதனால வந்து ஆம், இது வந்து சிலதெல்லாம் இந்த நேச்சுரல் செலெக்ஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதான் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஓகே மற்றதெல்லாம் நீங்கள் மற்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் தட் இஸ் மேல் பீகாக் இவால்வ் டெய்ல் ஃபெதர்ஸ் that would appear to make them more you know rather than less vulnerable to predators மேல் அதாவது வந்து predators அப்படின்னா உங்களுக்கு யூ நோ வாட் இஸ் predator ரைட் predatorனா யார் வந்து அந்த இதை பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து predator prey வந்து எதை பிடிக்கிறதோ அது prey ஆல்ரைட் இப்போ வந்து would appear to make them இது வந்து they tail feathers வந்து they make them that would evolve tail feathers that would appear to make them more rather than less vulnerable அது வந்து less vulnerableனா ஈஸியாக பிடிக்கக்கூடியதா இல்லாமல் நிறைய டக்குன்னு பிடிக்கிற மாதிரி ரொம்ப டெய்ல் ஃபெதர்ஸ் அது மேல் பீகாக்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கு பார்த்தாலே தெரிகிற மாதிரி ஸோ மேல் deer evolve antlers that are not used to defend themselves against predators okay a bird issues a warning cry that puts it at greater risk of being noticed by a predator பேர்ட் வந்து இதன் கத்திட்டுனா டக்குன்னு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ஐ டோன்ட் நோ திஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் திங் ஸோ ஐ எம் சேயிங் இப்போ வந்து பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட்லலாம் வந்து குட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அம்மா பேர்டு வரல அது கத்தின்னு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ப்ரெடேட்டர்ஸ் வரும் ஸ்னேக்ஸு அண்ட் பெரிய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் சின்ன குட்டினா பெரிய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கூட அதை தே ஈட் இட் ஸோ அது வந்து தட் இஸ் அட் அ கிரேட்டர் ரிஸ்க் பட் ஸ்டில் அந்த வார்னிங் க்ரைனால வந்து தே கெட் காட் பை த ப்ரெடேட்டர் அதுதான் அதுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ சம் ட்ரைட்ஸ் ஹாவ் நோ அடாப்டிவ் வேல்யூ அது வந்து அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சில ட்ரைட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து இட் கெனாட் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது All right, now question 35. Which of the following is not an example of a monophyletic taxon? A first fish species and every living organism that look like a fish. First mammal species and all its descendants. First bird species and all its descendants. All of them. எது which of the following is not an example of a monophyletic taxon? Ma'am, option D, ma'am. இல்ல தப்பு first mammal species and all its descendant வந்து கரெக்ட் தானே and first bird species and all its descendant கரெக்ட் தானே so first fish species and every living organism looks like a fishங்கிற தப்பு இல்லையா how can you say like that Yes, it's not true so A is the right answer now 36 which of the following are kingdoms all the above. yes Okay. எல்லாமே yes எல்லாமே correct so option D is the right answer 37 which of the following must increase over geological time according to evolutionary biologists size complexity speed of evolutionary process such as mutation all of them Option D, ma'am. complexity correct அப்ப சைஸும் ஸ்பீடும் வேண்டாமா Option D. D, எல்லாமே ma'am. எஸ் ஆப்ஷன் டி இஸ் ரைட் எல்லாமே வேணும்ல ஓகே சைஸு காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸ்பீட் எல்லாமே வேணும் ஓகே
Why is similarity misleading when it comes to inferring evolutionary relationships? Organisms that look alike may be distinctly related to one another. ஒரே மாரி இருக்கிறது வந்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கேட்டும் ஒரு டைகரும் பார்க்கும்போது தே ஆர் சிமிலர். தே மே ஒரு ஹையர் லெவலில் தே மே பி இன் த சேம் குரூப். அதுக்கப்புறம் இன்னும் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக போகும்போது தே கெட் கேட்டகரைஸ் இன்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ்னாலும் நிறைய வந்து ரிலேஷன்ஸ் நிறைய டிஸ்டிங் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து சிமிலாரிட்டி இருக்கும். ஓகே, and then similarities between two species may be due to common descent without indicating how closely the two are related to one another. Like for the same example, cat and tiger, how closely they are relatedங்கிறத விட ஒரு காமன் டிசென்ட்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். Then D, the presence of a shared derived character state is often misleading when it comes to inferring relationships between species. இது கரெக்டா? The presence of a shared derived character state is often misleading when it comes to inferring. Yes, ma'am. நம்ம கொஸ்டின் வந்து அது இல்லையே. கொஸ்டின் வந்து சிமிலாரிட்டி வந்து Option C, ma'am. C, ma'am. தான் கரெக்ட் ஆன்சர். A and B. A and B is correct. Okay, 39. Which of the following are the most distantly related to one another? Sunfish and dolphins, tree frogs and snakes, vampire bats and birds, Option D, bears ma'am. and whales. Bears and whales. Bears and whales. No, ma'am. Option C. Both are mammals. ma'am. Both are mammals. Okay. Distantly related. Both Okay, are ma'am. mammals. I misunderstood, ma'am. Sorry, ma'am. Option B, ma'am. Tree frogs and snakes. Illa. Ma'am, option C, ma'am. Option A, ma'am. Frog, amphibian, snake வந்து என்ன amphibian இல்லையா? Option A, sunfish and dolphins. They are both look alike, distantly related to one another, but still they are very, very different. இல்லையா? Yes, ma'am. உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கரெக்ட் மாதிரியே தெரியும். அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு பிக் த கரெக்ட் ஒன். ஓகே, ஹவு டஸ் an evolutionary biologist explain why a species of birds has evolved a larger beak size? இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கிரெயின்ஸ் பிக் பண்ணுற பீக் வந்து சின்னதாக இருந்தது. பட் ஸ்லோலி when they started eating the worms and other things, பீக் வந்து elongate ஆகி ஷார்ப்பாக ஆச்சு. ஸோ அதுதான், how does an evolutionary biologist explain why a species of birds has evolved a larger beak size? Ma'am, option D, ma'am. Option D, ancestors of this bird species encountered a tree with larger than average sized seeds. A, B, B, ma'am. B, ma'am. B, the ancestors of this bird species encountered a tree with a larger than average sized seeds. They needed to develop larger beaks in order to eat the larger seeds, and over time they adapted to meet this need. இல்லை, தப்பு. ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து டயக்ராமில் புக்கு டயக்ராம் நேற்றுக்கு நம்ம வந்து போன கிளாஸில் பார்க்கும்போது அந்த பீக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சின்ன பீக்காக பெருசாக ப்ராடாக இருந்தது. ஸோ அந்த கிரெயின்ஸ், அந்த பெரிய கிரெயின்ஸை சாப்பிட முடியறாப்புல தான் இருந்தது. அதுக்காக வால்நட்லாம் சாப்பிட முடியாது. வால்நட்லாம் எப்படினாலுமே அதால் உள்ள சாப்பிட்டாலும் உள்ள தொண்டையில் அடிச்சுக்கும். ஸோ ஃபுல் வால்நட் அப்படியே ஷெல்லோடலாம் சாப்பிட முடியாது. சின்ன சின்ன கிரெயின்ஸ் தான் சாப்பிட முடியும் எப்படியுமே. ஸோ பட் ஸ்டில் அதுலேயே கொஞ்சம் பிரெயின்ஸ் பெருசு நல்லா பல்சஸ் மாதிரி இல்லைன்னா கூட இட் வில் பி ஏபிள் டு ஈட். But it became sharp and tapered to be able to pick the worms and insects. அதுதானே வந்து ரீசன்.
So some members of the ancestral population had larger beaks than others. If larger beak size was advantageous, they would be more likely to survive and reproduce. As such, large beaked birds increased in frequency relative to small beaked birds. Other reason, that's another reason. This is an evolution happened. Earlier it used to be like that, but they could not. அந்த மாதிரி இன்செக்ட்ஸ்ல ரொம்ப வந்து ஃப்ளாட்டா broader flatter beak இருக்கும்போது they cannot go and hunt for small insects and worms and kind of things. They have to survive only on grains மாதிரி இருக்கும். So when they don't get grains, they have to go on hungry because they can't, with the beaks they can't pick those things, small animals. அதனால slowly the evolution happened and transformed. It became very sharp and tapered so that they can even take a small insect or worms or something like that, small prey. Option C is the right answer. 41. How might an evolutionary biologist explain why a species of salamander becomes blind after colonizing a cave? Colonizing a cave na ஒரு caveல போய் இந்த salamander ஒரு it went inside a cave and it occupied. Okay, நம்ம invaders மாதிரி தான் occupy பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் it becomes blind. So the evolutionary biologist எப்படி அதை explain பண்றாங்க? It is possible that the cave there is a source of pollution that increases the mutation rate for a gene that makes salamanders blind. Over time, due to exposure of this chemical, and members of the population lose their sight. That's correct. Option D, ma'am. D. Option B. D, ma'am. D. The members of this salamander species no longer needed to use their eyes. Over time, due to lack of use, they lost their இல்ல தப்பு. அது எப்படி ஐஸ் வேண்டான்னு இருக்கும்? நீ கேவ்ல போனா கூட you need to have food, you need to be able to see. So அது தப்பு, அது கரெக்ட் இல்ல. So B option வந்து members of an ancestral population that colonized the cave differed in their ability to see. If maintaining the ability to see in the cave was a waste of energy, blind salamanders might actually have more offspring than those who could see. Option B, ma'am. Option B is the right answer. அதனால தான், because survival of the fittest மாதிரி, அதனால தான் they could survive. I mean, the salamanders which become blind after colonizing a cave தான் survive பண்ணித்து. அதனால it became the species evolved. அதான் reason. மேம் புரியல மேம், கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்களா மேம்? ஓகே, அதாவதுமா இது என்ன சொல்றதுன்னா, the members of the ancestral population, அதாவது அங்க போயிட்டு see there might have been different species. I mean, அந்த populationல வந்து some salamanders could have could see even after colonizing, and some became blind after colonizing a cave. அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அதாவது இந்த கேவை காலனைஸ் பண்ண அப்புறம் என்ன சொல்றது, அதாவது மெயின்டைனிங் தி எபிலிட்டி டு see was a waste of time அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது அங்க போய் இருந்துட்டு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அது வந்து சாப்பிட்டு அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ they don't need to see அப்படிங்கிறதுனால they only could survive. Their offsprings only could survive. மற்றது பார்க்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய சாலமாண்டரோட ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் குட் நாட் சர்வைவ். ஸோ அது இவால்வ் ஆச்சு. அந்த மாதிரியே சாலமாண்டர்ஸ் கேவ் எடுத்துட்டா பிளைண்ட் ஆகுதுங்கிறது அந்த மாதிரியே ஆயிடுச்சு. அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரியுதா? எஸ் மேம். ஓகே, 42. Which of the following is the most fit in an evolutionary sense?
A lion who is successful at capturing prey but has no cubs. A lion who has many cubs, eight of which live to adulthood. A lion who overcomes a disease and lives to have three cubs. A lion who cares for cubs, two of who lives to adulthood. எது வந்து most fit in evolutionary sense அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க? B, Ma'am, ma'am. Option B. B. Option B, a lion who has many cubs, eight of which live to adulthood. The correct answer. Yes, ma'am. At the end of the day, evolution வந்து அப்படின்னா survival of the fittest அப்படின்னா they should be strong and able to produce more offsprings. அதுதான். And how is extinction represented in three diagrams? Option B, ma'am. Option B. A branch ends. How is it? Correct. Correct. A branch plus branch ends. Correct. Okay. 44. A biologist is trying to infer how five closely related species of snakes are related to one another. She notices that some of the snakes have forked tongues and others do not. Which of the following would help her distinguish the ancestral state? See, ஒரு பயாலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ ஃபைவ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸை வந்து எடுத்து அவங்க வந்து ஷீஸ் எக்ஸாமினிங். அதில் வந்து சிலது வந்து ஷீ சா த டங் இஸ் போட், அதாவது நாக்கு வந்து பிரிஞ்சிருக்கு, ரெட்டை நாக்குன்னு சொல்லுவோம், ஏன் பிரிஞ்சிருக்கு, சிலதுல இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து அதை வந்து Option A. she looks among snake fossils for evidence that being forked is a fossil வந்து எப்படி forked தெரியும் of an ancestor of a group but determines no such fossil existed. Okay, அந்த மாதிரி fossil இல்லை. So which would the following would help her distinguish the ancestral state? அப்போ இதுதான் இல்லை, fossil இல்லைன்னு வருது, அப்புறம் எப்படி அதை ஹெல்ப் பண்ணும்? Option B, ma'am. Option, she flips a coin, toss போட்டு பாப்பாளா? B, ma'am. B. B, she locates a specimen of a more distantly related snake to see if it has a forked tongue. Correct. அப்படிதான் பண்ணும். ஓகே, டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டட்ல வந்து ஃபோக்டு டங் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வச்சு இதோட வந்து வாட் இஸ் அ ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம், ஹவு தே ஆர் ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, now 45. The surface temperature of the sun is? Ma'am, option D, ma'am. Option A, 6000 degrees C. All right. 46. The earth, like other plants, formed from? C, ma'am. Division of pre-existing plants? No. Sorry, planets? No. Cloud of gas and dust. Option B is the right answer. முதல்ல நம்ம எவல்யூஷன் நம்ம படிச்சு வந்தோம் இல்லையா, அப்போ வந்து அதில் வந்தது இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வாட் வாஸ் தேர் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி லைஃப் வந்தது, வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் தட் ஹேப்பன்ட் ஆன் எர்த் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தி லெசன், இட் இஸ் தேர். The experiments to show the production of mice in 21 days from a dirty shirt placed in contact with kernels of wheat was carried out by? Option B, ma'am. Jean-Baptiste Van Helmont. Correct.
The first formed organism, riboorganism, used only dash for catalyzing reactions. Option D, ma'am. Option C, ma'am. RNA, correct. 49. Anaerobic photosynthetic bacteria appeared on Earth about? Option A, ma'am. இல்ல, option D. Option D. Option D, ma'am. Yes, 3,500 million years ago. இதெல்லாமே அந்த எவல்யூஷன்ல அதுக்கு கடைசியில வர்றது எல்லாமே அந்த லெசன்ல இருக்கு. Okay, the sequence of origin of life may be considered as? Option D, ma'am. B or D? D. Chlorophyll, nucleic acid, amino acid. இல்ல. Option C, ma'am. Nucleic acid, amino acid, chlorophyll. Option C. Order அதுதானே கேட்குறான் சீக்வன்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் த திங் தேர்னு கேட்கல சீக்வன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் ஆரிஜின் தான் கேட்குறான் ஸோ ஆர்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சேம் த்ரீ திங்ஸ் ஒன்லி யூ ஆல்சோ செட் பட் த ஆர்டர் இஸ் Option A, ma'am. A. ஆப்ஷன் சி நான் தான் சொல்லிட்டேனே சொல்லியாச்சு ஆன்சர் நியூக்ளிக் ஆசிட் அமினோ ஆசிட் குளோரோஃபில் okay next 51 the primitive cell like colloidal particles capable of growth and division were? Option A, ma'am. prokaryotes இல்ல Option B, ma'am. chemoautotrophs இல்ல Option B, ma'am. so only thing left is C ebions அதான் okay the 52 the stage for the evolution of autotrophs was set with the evolution of? Option B, ma'am. இல்ல D chlorophyll okay 53 Option C, ma'am. okay the first organism to be found in the bare rock correct the doctrine of evolution is concerned with? Option C, ma'am. Gradual changes, abiogenesis, biogenesis, none of the above. None of the above. None of the above. எதை பற்றியும் evolution நடக்கும் அவ்வளோதான் அது எதை பற்றியும் it will not bother it will happen. Okay 55 the era called age of prokaryotic microbes is? Ma'am, 51 4 cancer D, ma'am. எதுமா 54 cancer D, ma'am. ஆமாம் கரெக்ட் ஆன்சர் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் Okay, ma'am. now 55 the era called age of prokaryotic microbes is? Option D, ma'am. Archaeozoic. Option A. இதெல்லாம் வந்து அந்த ஏஜ் இந்த ஈராவோட பீரியட்ஸ் நேம்ஸ் வாட் ஆர் த பீரியட்ஸ் தட் ஹேப்பன் ஸ்லோலி இந்த இவல்யூஷன் இந்த பேரெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆஸ் ஐ டோல்டு நீங்கள் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஞாபகம் இருக்கும் இல்லாட்டா இந்த மாதிரி பேரெல்லாம் மறந்து போயிடுவீங்க லாட் ஆஃப் நேம்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் ட்ரை டு ரிமெம்பர் ஆல் தீஸ் நேம்ஸ் so option A is the right answer. Now 56. The determine which molecule might have formed spontaneously on Earth, early Earth. Stanley Miller used an apparatus with an atmosphere containing? Option D, ma'am. Option D, ma'am. D, ma'am. Option D. B or D? D, D. D, ma'am. D, ma'am.
C, D, D. ma'am. D. அதுல மீத்தேன் இல்லையா? whoever answered இருக்கு B, மேம். மீத்தேன் இருந்ததா இல்லையா? இருக்கு மேம். அப்ப நீங்க ஏன் B சூஸ் பண்றீங்க? D தானே சூஸ் பண்ணணும். D D தான் தான் மேம் மேம். சொன்னோம். D தான் மேம் சொன்னோம். Okay, D correct answer. Hydrogen, ammonia, methane, water vapor is the correct answer. 57. Very good, children. The utilization of elements and compounds in nature generation theory because Option D, ma'am. A மேம். life cycles illa, cyclic Option pathway D, illa, ma'am. material D. cycles. Utilization of elements and compounds in nature generation theory. எதுனா மெட்டீரியல் சைக்கிள்ஸ். ஒன்று யூஸ் பண்ணால் இன்னொன்று அப்படி இப்படி மாறிட்டே இருக்குது. மெட்டீரியல் சைக்கிள்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் எத்னோபாட்னி? Option B, ma'am. இல்லைம்மா. Do you know about this? Have you heard about this? Don't guess. Okay, if you don't know, relationship between primitive plants and people, அதுதான் ethnobotany. So option A is the right answer. Okay, please try to remember this. And then the first photoautotroph organisms were? Option C, ma'am. Option C, cyanobacteria இல்லை. Option B மேம். A, ma'am. பிரையோஃபைட்ஸ் கிடையாது, ஆல்கே கிடையாது, சைனோபாக்டீரியா கிடையாது. ஸோ அப்போ அது என்ன? ஃபோட்டோ Bacteria, ma'am. பாக்டீரியா. Bacteria. அவ்வளோதான். ஓகே, who performed this famous experiment to prove origin of life? Option A மேம். Oparin and Haldane. Are you sure? Option C. Option C, ma'am. Uran Miller இல்லையா? Uran Miller இல்லையா? Option C, ma'am. Option C, Option C is the right answer. You have to, again and again I'm telling you, scientist பேரெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இதுல வருது. எந்தெந்த சயின்டிஸ்ட் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, வாட் ஆர் தேர் ஒர்க், இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி கேட்குறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் தட். மேக் இட் அ பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர். சம்ஹவ் வேற வழியே கிடையாது. யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆப்ஷன். Best method is what I told you. Start writing make a book and start writing everything. How much temperature was used for the gases to react? Option C மேம். 1000 degree இல்லம்மா. D மேம். Option D, ma'am. D ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கும் இல்லையா கேஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்றதுக்கு. 130 degree C. Option B. All right. What was the resultant found in place marked E? Option A, ma'am. Glucose, fatty acids, lipids. What is this? இந்த கொஸ்டின்ல கண்டினியூட்டியே இல்லாத மாதிரி இருக்கே. Are you not able to see? இது வந்து மேம் 62 क्वेश्चन இல்ல மேம், அதுக்கப்புறம் 63 இருக்குங்க மேம். அதுல அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரி இருக்கு. என்னடா அது சம்பந்தமே இல்லாம வருதுன்னு பார்த்தேன். இல்ல 65 66. Yeah, just leave it children. Just leave it. ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. சம்திங் இதுல ஏதோ நம்பரை விட்டு ஏதோ பண்ணிருக்கேன் நான். விட்டுருங்க. Just we will move to 67. We will see. Next classல I will rectify that. Okay. இதுல வந்து there are two statements. You have to say which is right and which is wrong, or both are right and both are wrong. Arrhenius considered the panspermia mainly responsible for transfer of germs from one planet from other planets to Earth. Present day study of meteoroids has Alan Hills knocked out from Mars and Antarctica is rich aromatic hydrocarbon deposited by biological activity.
both are true. So option A is the right answer. அதுக்கு R வந்து correct explanation of A. ஸோ இதில் வந்து panspermia அப்படிங்கிறது கன்சிடர்ட் panspermia மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் அந்த மாதிரி ஒன்று நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஜெர்ம்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் அதர் பிளானட்ஸ் டு எர்த் அப்படின்னு பிகாஸ் தே குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு இட் ஆரிஜினேட்டட். ஸோ அதனால் வந்து இட் கேம் ஃப்ரம் அதர் பிளானட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு ப்ரெசன்ட் டே ஸ்டடி ஆஃப் மீட்டியோரைட்ஸ் இஸ் ஆலன் knocked out from Mars in Antarctica is rich aromatic hydrocarbons deposited by biological activity. So that explained this. எப்படி வந்து அதர் பிளானட்லேருந்து இங்கே வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக. So both are right. Option A is the right answer. You are able to understand? Okay. Good. Okay, 68. The first molecule formed for replicating cell were most probably RNA. This was proved by origin of ribosome in 1987 by Chess in tetrahymena. Both are right. Another the first molecule formed by replicating RNA. Correct. And this was proved by origin of ribosome. Abdul correct. That is the correct explanation of A. So option A is the right answer. Okay, children? Okay, ma'am. Okay, 69. Okay. Coacervates are என்னது? Option D, ma'am. இல்ல. Protobuoyant இல்ல. C. Colloidal droplets contain nucleoprotein. That's correct. So option C, A and B is right. Option C, ma'am. Option C is correct. Okay, 71. 70. Another 70 காணோம் தெரியல. I don't know. The earliest organisms were Ma'am, option C, ma'am. heterotrophic and aerobic. Option D, ma'am. Autotrophic and aerobic. Autotrophic க்கு chlorophyll வேண்டாமா? அது earliest organism எப்படி சொல்ல முடியும்? Option A, ma'am. Option A தான் correct. Option A. Heterotrophic and anaerobic. அதான் earliest organism. Okay. Which of the following is present today but was absent about 3.5 billion years ago? B, ma'am. Nitrogen, hydrogen, methane. ஒன்னொன்னா ஃபார்ம் ஆச்சு. So oxygen இல்ல. Option A. Oxygen ஆமா bacteria வந்து மத்த இதெல்லாம் வந்து தான் it started splitting the gases and then oxygen came into atmosphere at a very later stage. Okay. 73. Coacervates were experimentally produced by Urey and Miller. இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனா சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. இது Urey and Miller தான் இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணினது. So please remember all these names. Urey and Miller in their experiment used a mixture of gases corresponding to primitive Earth. Option B, ma'am. Option B. Option B or D? D, ma'am. B. D, ma'am. D is right. Methane, ammonia, hydrogen, water. Correct. யாரான B சொல்லிருந்தா தப்பு, என்ன ஆப்ஷன் இல்ல அதுல. Okay. Now 75.
According to abiogenesis, life originate from, Option A, ma'am. yes, non-living matter. Very good. Mega evolution is 76. Origin of a new biological group, இல்லையா? Changes in the Yes, gene pool, ma'am. அதெல்லாம் வந்து it keep happening. அதெல்லாம் the அதாவது எவல்யூஷன்ங்கிறது இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன்ல ஜீன் பூல் அது இதெல்லாம் வரும். பட் மெகா எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது பேசிக்கா என்ன நம்ம சொல்லுவோம்? ஆரிஜின் ஆஃப் a நியூ பயாலஜிக்கல் குரூப் அதுதானே. So that is a C is the correct answer. Evolutionary convergence is characterized by, கன்வர்ஜென்ஸ் என்ன? ஒரு கேரக்டர் வந்து நிறைய இது கேரக்டர் வந்து ஒன்றுத்துக்கு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து காமன் கேரக்டர்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ்லேருந்து வருது இல்லையா? டைவர்ஜென்ட்ங்கிறது ஒரு காமன் ஆன்செஸ்டர்லேருந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக போகிறது, அது டைவர்ஜென்ட். இது கன்வர்ஜென்ட். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக் இன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ். Yes, ma'am. Okay, all right. Now 78. Parallelism is, Option C, ma'am. adaptive convergence of far off species are closely related to species. Option D, ma'am. Option D. D is the correct answer. Adaptive convergence of closely related groups. Okay. Yes, ma'am. இதெல்லாமே எல்லாமே பார்த்தா எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும். பட் யூ ஷுட் நோ விச் இஸ் ரைட். அதுக்கு வந்து நீங்க யூ ஹேவ் டு பி தரோ வித் த கான்செப்ட். ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் டவுன் எவ்ரிதிங், அதர்வைஸ் யூ வில் ஹேவ் கன்ஃபியூஷன்ஸ். இதை பார்த்தாலும் கரெக்டா தெரியும், அடுத்ததை பார்த்தாலும் கரெக்டா தெரியும், முன்னாடி இருக்கிறத பார்த்தாலும் கரெக்டா தெரியும். யூ ஷுட் நாட், யூ won't be able to eliminate the wrong ones. அது கஷ்டமா போயிடும் உங்களுக்கு. Now 79. Mesozoic era is associated with mass extinction of, Option D, ma'am. Dinosaurs. yes, very good. டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. Serial homology is exhibited by, Option D, ma'am. option D, A and C is correct. That is organs of same individual occupying different levels of the body. அதுவும் கரெக்ட். ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் வித் த சேம் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது ரெண்டுமே ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே கரெக்ட். ஸோ ஷால் வி, ஐ மீன் இன்னும் நிறைய, there are 10 more questions are there. Do you want to continue and do, or what shall we do? Ma'am, option D தான் ma'am correct. ஆமா, ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். ஏ அண்ட் பி, ஓ ஐ எம் சாரி மா, ஐ எம் சாரி. Appendages of various parts of prawn body. Correct ma, what you say is right. I am sorry children, I made a mistake. Organs of same individual occupying different levels of the body and appendages of various parts of prawn body. இது ரெண்டும் தான் வந்து homology is exhibited. இதுல தான் வந்து serial homology is exhibited. So D is option A and C. B is not that. B is wrong. இது வந்து different organismsல வந்து same function அப்படிங்கிறது completely is different. It doesn't come under this. Okay. Now, do you want me to continue or shall we stop here? Continue, ma'am. Continue, ma'am. Okay. Everybody wants to continue? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. 10 more questions are there. We will finish that. Okay, ma'am. Vermiform appendix in man, nictitating membrane and wisdom teeth are. Option B, ma'am. இல்ல, vestigial organs அதெல்லாம். Ma'am, option C, ma'am. Appendix in man. Vermiform appendix in manங்கிறது that's evolution processல tail வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. Nictitating membrane,
wisdom teeth, அதெல்லாமே வந்து it will be there but it is not used. So they are all called vestigial organs. All right. Now 82. Which one of the following terms would most correctly describe the relationship between the flight organs of animals like locust, bat, swallow, and flying fish? Option C, Ma'am, ma'am. option B, ma'am. Option B. Option B, analogous. See, different structurally they are different, but they do the same function. Functionality will be the same, but structurally, built wise, everything will be different. Okay. Mammals வந்து wings, mammals, birds wings will be, four limbs would have been evolved as wings. But for other this thing, fin அதெல்லாம் வந்து flying fish and இதெல்லாம் வந்து you cannot say that is four limbs. That may be structurally that will be different, but both may be used for the same function. அதான். So that is option B, analogous. 82. Now 83. Appearance of facial hair in some people is an example of atavism. Atavism. Option C. Okay. All right. Okay, ma'am. Now 84. A living connecting link which provides evidence for organic evolution is Option C, ma'am. duck-billed platypus between reptiles and mammals. Yes. Option C, then, ma'am. Option C is correct. Yes, ma'am. Now 85. Von Baer supports the theory of evolution on the basis of Option D, ma'am. இல்ல genetic variation கிடையாது. Option A, ma'am. ஆப்ஷன் embryological character அதை பேஸ் பண்ணி தான் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அவர் சொல்றாரு. ஒன் பேர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஒன் பேருங்கிறது இட்ஸ் அ biologist, இட்ஸ் அ சயின்டிஸ்ட். ஓகே. So which of the following bird will be called most successfully evolved? Lays 2 eggs, 2 hatch, 2 reproduce. Lays 9 eggs, 9 Option hatch. C, ma'am. Yes. 5 eggs, 5 hatch, 5 reproduce. C is the right answer. Now 87. Biogenetic law states that Option A, ma'am. ontogeny repeats phylogeny is right. That is the right answer. Now 88. A study of evolution has established the systematic positions in many animals. In some animals, chordate characters are absent in adult stage but present in larval stage. Example, herd mania has been included in Option C, ma'am. இது வந்து கார்டேட் கேரக்டர்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா? கார்டேட்ஸ் கிரஸ்டேஷியா கார்டேட் கிடையாது. ஸோ டெர்மாப்டெரா அப்படிங்கிறது இல்லை. புரோட்டோகார்டேட்டா அப்படிங்கிறதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க ஹர்ட் மீனிங். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர்.
All right. Many of the animals, ஒழுங்கா நீங்க பாத்தீங்கன்னா coordinate ஆங்கிலே கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா you would have understood. I mean you would have அதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா you would have picked the correct answer. Okay, many of the animals and plants found on islands are Ma'am, exotic. இல்ல endemic. Haeckel's theory of biogenetic law means that all organism starts as an egg. Life history of an organism reflects its evolutionary history. Non-living matter from life. Progeny resembles parents. Option B. Life history of an organism reflects its evolutionary history. அதுதான் அவரோட ஹெக்கல்ஸ் தியரி பயோஜெனடிக் லா. ஸோ வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கானிசம் பார்த்து அவங்களோட எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரியை வந்து இட் சேஸ் எவல்யூஷனரி எந்த எவல்யூஷனரி பார்த்து வந்து தே வுட் ஹவ் கம் அப்படின்னு. ஆல்ரைட், நவ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் த டே. The best way of dating fossils recent origin is by Option A, ma'am. Option A யா ரேடியோ கார்பன் மெத்தடா? அது ஒண்டிதானா? D. Option D, ma'am. D. D, combination of all this uranium lead method, potassium argon method எல்லாமே ஒன்னதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ எல்லாத்தையுமே கம்பைன்